Okay. So this evening, we're hoping to cover a lot of different topics. We might not get to everything, but this will not be the last session. We will talk about how to help you find housing tonight, and again, probably in a couple of weeks, and again, because newcomers, as you are arriving, we know that this is the #1 issue. Ми будемо проводити декілька таких зустрічей, тому що сьогодні ми намагатимемося відповісти на багато питань, але кількість питань щодо житла така велика, а саме питання пошуку житла таке гостре, що неможливо одразу все вирішити, тому ми будемо проводити такі сесії ще і ще через декілька тижнів і будемо знову вас запрошувати для того, щоб вирішити всі ваші питання. If you have questions, and this is for clients tonight, if you have questions, please use the chat function at the bottom, or at the end, we'll leave time for people to ask questions by turning on their camera and audio. Ми просимо вас ставити питання у чаті. Кнопочка чат є отут внизу вашого екрану. І також ми залишимо час у кінці для того, щоб ви могли задати свої питання наживо. And our goal for this evening is for you to feel confident and independent in your ability to secure housing in Ontario. І наша мета сьогодні, щоб ви відчули себе впевненими та незалежними у питаннях пошуку житла у Онтаріо. So I'm going to actually stop screen sharing because I'm going to send everyone these slides, but I'm going to pass it on to our colleague Anantha to talk about how to find housing in Ontario. Ми зараз залишимо цю презентацію, тому що ви її отримаєте після нашої зустрічі, і ми передаємо мікрофон нашому колезі Ананта для того, щоб він розповів, як саме шукати житло в Онтаріо. Welcome, Anantha, and thank you. Yes, thank you for this opportunity. Спасибо за эту возможность. Yeah, and I would like to welcome all the participants here today and other colleagues. Just allow me to share my screen here. Can you see it? I can see it. Okay, perfect. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Anantha Gautam, and I am the Housing and Settlement Counselor at the Housing Help Center located at Scarborough. So today I'm going to talk about some of the important aspects before we do renting and some of the ways how we can find suitable renting for us. Пан Ананта Гаутам є консультантом з питань житла та, знаєте, ми не маємо в українській мові цього слова, тому що ми не маємо такого культурного явища, як мігранти в Україні. Це називається англійською settlement, і це група послуг щодо адаптації мігрантів. Тобто я намагатимусь не переводити це слово, просто ви тепер будете знати, що воно таке. Тобто Ананта Гаутам – це консультант з питань житла та сеттlemенту у Канаді. І він зараз розповість спочатку загальні питання, а потім щодо саме оренди. I just we have no settlement in Ukrainian, and I had to explain a little bit what a settlement to do not do like incorrect translation. Sorry. That's fine. That's fine. So before I start today's presentation, I first would like to talk some key aspects of the Housing Help Center here where I work. It might be useful to the clients who are a participant today. Спочатку я хотів би розповісти вам про деякі аспекти щодо житла, які можуть бути вам корисними.
So I'm not going to take a lot of time because I know there we have to do interpretation also. So I just provide a quick glimpse of the services here. Зараз буде швидкий обзор settlement сервісів в Канаді. So as a housing and settlement counselor at Housing Help Center, and the Housing Help Center provides government housing support, settlement service. We also support our clients to apply for electricity support program, and we also assist our service users for food bank, furniture bank, and there are many programs that can our clients be benefited from. Так, тут зліва на екрані ви бачите перелік послуг, які надає Housing Help Center, організація, в якій працює Ананта. Серед них є державне житло, settlement сервіси, сервіси з адаптації, програма, яка стосується electricity program, sorry. Тобто електричні якісь, я так сподіваюся, що це субсидії. Food Bank – це банк їжі, також Furniture Bank – це банк меблів. Також є програма для тих, хто не може оплатити електроенергію, і є ще банк оренди. Okay, thank you very much. So let's hop into today's main discussion. So I'm starting today's presentation with the important things to consider before we start looking for rental properties. Ми починаємо цю презентацію з важливих речей, які повинно мати на увазі, коли ви починаєте пошук житла у оренду. Okay, the very first thing we need to consider is we have to understand and we have to evaluate how much we can pay as a rent per month. Перше, що треба мати на увазі, це бюджет, скільки саме грошей ви можете виділити на оренду житла кожного місяця. Because we are not only like paying for a rent, we are making at least 12 months of commitment to the landlord here. І справа в тому, що ми платимо не тільки за один місяць житла, ми маємо на увазі, що ми даємо обіцянку, підписуємо договір на щонайменше 1 рік, коли нам потрібно буде щомісяця платити таку суму. And at the same time, when we think of renting, we need to be careful about the distance from the job to our new renting place. And at the same time, if you have children, we have to think about the daycare and schools and daily commute, how much time we have to spend for those activities. Також треба мати на увазі відстань до вашої роботи, відстань до школи, і які школи саме є в цьому районі, як ви будете діставатися до роботи і до школи, і що там є навколо. Це з точки зору і часу, який ви витрачаєте, та бензину або гроші на публічний транспорт. And at the same time, at the bottom, I put neighborhood. I put it because I have been working with some of the Ukrainian clients for the last 1.5 months. And what I have noticed is they prefer to stay closer to the people who are usually coming from Ukraine and Finland and other areas. So I put that point here. І також останній пункт – це… Он тоже бесплатно, кстати. Oh, sorry, can everyone please mute themselves? Пожалуйста, виключіть ваші мікрофони. Будь ласка, вимкніть ваші мікрофони, щоб ми не могли вас чути. Дякую. Тобто сусідство дуже важливе, тому що тут у Торонто є райони, де сіляться українці або інші національності, і якщо ви хочете, щоб
поряд була громада українськомовна, наприклад, то вам треба зважати на це при виборі житла. Usually when newcomers come, they tend to stay closer to the community people. They are coming from the country. So what I wanted to mention here and give a special emphasis is if they are looking for a rent, then it is important either they want to go to a place where they can like meet and see people from their community, or they are comfortable living anywhere else. Якщо ви хочете бути поблизу від своєї громади, ви маєте вибір. Ви хочете їздити у якісь місця, де збираються українці, у якісь центри, де можна спілкуватися, чи ви хочете все-таки жити в районі, де вашими сусідами будуть українці? Треба мати це на увазі. And what I have found so far from my experience is that the newcomers from Ukraine are usually interested to rent in North York areas because there are many people coming from Ukraine, Finland, and other nations near to Ukraine. З досвіду у Південному Йорку, це називається North York, у цьому регіоні дуже багато українців, а також люди з Фінляндії та деяких країн, які поблизу України. Yeah, so if we think about all these things, then we can move to the next stage because these are crucial. It doesn't look a big thing here, but when we are making a 12-month commitment here, we need to be really sincere and we need to be careful about these things. Це може здаватися не таким важливим, але якщо ми матимемо на увазі, що ми прив'язуємо себе до цього житла на 12 місяців, то вони будуть важливими і будуть вагомими у вашому житті. Тож треба до них ставитися поважно та уважно. So can you see it here? No, you stopped screen sharing. Oh, yeah, sorry about that. It's okay. Okay. Do you need a hand? Just a moment. Okay. It should be there. Yep. Oh, We can see ourselves. yeah. Yep. Oh, All good. it's here again. Okay, perfect. So now I'm going to talk about some of the starting point before we jump into the major topic today. Так, зараз ми розпочнемо спочатку з того, з чого start point, тобто наша відправна точка у пошуку житла. So this is the starting point from where we can start looking for a place for renting. Так, звідси ми розпочнемо пошук житла. So the first thing that I have noticed in my experience is that always when we communicate with our friends, people from our community, relatives, and sometimes employers, then they are the main leads to find a rental unit. З досвіду може бути багато корисних речей, які щодо пошуку житла можна отримати від друзів, від колег по роботі, тобто від тих, з ким ви спілкуєтеся. Це перші люди, до яких треба звернутися, якщо ви починаєте шукати житло. And along with them, you can also get support from different housing help centers because we are talking about renting a place. So housing help centers and
some other support services assisting newcomers can be another place from where you can start looking for the rent. They can provide you some assistance. Також можна звертатися до Housing Help Center. Це організації, які допомагають з пошуком житла. Вони спеціалізуються на цьому, і вони також будуть вам готові надати допомогу. But how do you know, because you are a newcomer, which one is the support services and which support services or the agency provide what service? How do you know? Але як ви можете дізнатися, який саме центр надає яку саме допомогу? So for that, I want you to make a note of this phone number, which is 211. І для того, щоб дізнатися, будь ласка, запам'ятайте цей номер. Це 211. And from this number, you can get assistance in any type of support you need. They will provide you the referrals as per your need. За цим номером 211 ви можете запитати, до якого центру звернутися, і вам допоможуть, вам дадуть посилання на той центр, який буде ближчий для вас або кращий для вас, і так далі. 211. Запам'ятайте, будь ласка, чи запишіть. Ananta, we can only see the first slide. Is that what you want us to see? No, actually, I have been like, do you see any changes now? Just on information session on renting, that's what we can see. There we go. My Now we see you moving. Good. Oh, my goodness. О, That's okay. here we are. Good. Зараз ви бачите на екрані Okay, цей номер. Is that okay now? Yes. Thank All you. right. Sorry about that. That's okay. Yeah. This is good. Yeah. Okay. So after those like 211 and support services, community friends, relatives, then another source to look at rental units is website and social media platforms. Наступне місце, де ви можете шукати житло і інформацію щодо пошуку житла, це сайти або соціальні медіа, соцмережі. I will talk about what websites are useful to find a rental unit in next slide. На наступному слайді ми розкажемо, які саме сайти ми рекомендуємо. And there are some other traditional ways of searching for rental units, which are advertisements in paper, hoarding boards, magazine, etc. І все ще працюють такі трохи застарілі, але все ще вони працюють. Це реклама в газетах, в журналах і тому подібне. And if you have any idea rather than this, you can share with me if you feel comfortable. Якщо у вас є ще ідеї, де можна шукати житло, будь ласка, скидайте їх в чат. Наприклад, у нас в чаті пишуть, що це можуть бути компанії, які надають ріелторські послуги у Торонто та GTA. And tomorrow, after this presentation, everyone who attended tonight will get an email from us with a lot of links to all these different websites and tools that you can use to find housing. Ми завтра усім надішлемо листа, в якому буде великий перелік посилань на усі ці сайти і на всі ці сервіси. Okay, now I'm going to talk about some of the useful websites that as a professional we use. Зараз ви бачите перелік сайтів, які... Я перепрошую, у когось не вимкнений мікрофон, вимкніть його, будь ласка. Це перелік сайтів, які використовують спеціалісти для того, щоб шукати житло. If you want, you can take a screenshot of this. Ви можете зробити скріншот, наприклад. And from this list, you see Facebook Marketplace, and this is the age of social media. So to be honest, I have created my own social media account for my professional use.
and it has been really very helpful. Серед цих сайтів треба звернути увагу на Facebook Marketplace. Це особлива функція Facebook, але треба мати на увазі, вона не для всіх працює, для деяких українців, у яких країна проживання вказана як Україна, ще може не працювати. I'm just making a note that Facebook Marketplace doesn't work for some regions, and it depends on the region you're registered from, so not everyone can use it, just in case. All right. But it is helpful, of course. Yes, and I also wanted to mention one website, particularly roomies.ca. It is operated in Canada. I'm not saying it is completely like out of, like, there is no issue with this website, but if any person is looking for a room especially, this is one useful social site that they can. Так, звертаємо вашу увагу на сайт, який називається roomies.ca. Це сайт більше схожий на соцмережу, він канадський, і там можна шукати собі сусідів. Це для тих, хто хоче шукати житло, чи, можливо, там кімнату, або спільну кімнату з іншими людьми. I'm just going to add here that when you get the links from us tomorrow, it will also include a couple of Russian language websites in the GTA that have a lot of rental units so that you can search in Russian language for rental units. Також у тому листі, який ви отримаєте завтра, буде декілька посилань на російськомовні сайти, де ви можете російською мовою шукати собі житло. І там всі оголошення теж російською. And always keep in mind that whatever website you use, there can be people with wrong intention. So we need to be alert. And I'm going to talk about that in next slide. Whenever we use any website, we need to be alert on those things. У будь-якому разі, який би сайт ви не використовували, ви повинні мати на увазі, що там можуть бути люди з різними намірами, і треба бути дуже уважними, щоб вас не обдурили. Great. All right, so I'm going to now talk about some important steps before making your final decision. So let's say you find a place, and after that, what is the thing that you need to do? First thing. Зараз ми перейдемо до переліку кроків, які ви будете робити. І зараз ми будемо обговорювати перший крок. So the very first thing you are going to see, even you have talked with the person over the phone or over the email, it is important that you visit the place to see the unit. Якщо ви починаєте розмову у будь-якому разі по телефону чи якимось іншим чином, вам потрібно домовитися про те, щоб подивитися те місце, про яке йде мова. And after that, try to meet with the property manager or the superintendent or the landlord, if possible, in person. Після цього спробуйте зустрітися з людиною, яка обслуговує будинок, або тим, хто там проживав, або з хазяїном будинку, з тим, хто володіє повною інформацією про цей будинок. I'm just asking, we still have this useful website slide in here. Could you please maybe show us next? Yeah, slide 5 is on the screen. Oh, my goodness. Okay. Can you see it now? Yeah, great. Okay, I don't know what is going on here. No problem. Okay, so the next thing you are going to ask to the property manager or the person is you need to ask them how much is the rent, what is included in the rent, and what are not. Наступна річ, яку треба дізнатися, це скільки коштує оренда, і
також, які ще додаткові платежі у вас будуть? Наприклад, це може бути оплата води чи електроенергії, чи, я не знаю, газону, уборка снігу, паркінг. І також мати на увазі, що є такий rental deposit, це гроші, які передплачуються наперед. І також є страхування житла, яке оплачуєте ви, ваша страховка. By asking this, you will realize how much will be your monthly rental payment you have to make. Якщо ви задасте ці вопроси, ви будете ясно розуміти, скільки саме грошей щомісяця вам треба буде платити. Адже оця щомісячна сума за житло, вона складається не тільки з вартості житла, і може бути значно більше з усіма цими додатковими платежами. So once you find a place and you are you think that you are going to rent on that place, you have to provide some information to the landlord. Коли ви знайдете житло і перейдете до вже закриття вашого договору, до підписання, вам знадобляться деякі документи, які ви матимете надати хазяїну житла. So the important information or the document they would usually ask are your piece of identification document, that can be your status documents, your driver's license, your work permit. Перший документ, який вас питають, це якийсь документ, який засвідчує вашу особистість. Це може бути ваш паспорт, документ, який підтверджує ваш статус у Канаді. У вашому випадку це дозвіл на роботу, work permit. Це може бути водійське посвідчення. And they will also ask for your stable source of income, and for that they will ask you for employment letter. Також вони захочуть знати, звідки у вас гроші, чи маєте їх ви. І для цього є документ, який називається employment letter. Це лист з роботи про те, що ви працюєте і скільки саме ви заробляєте. And first and last month deposit and reference from previous landlords also. Також вам знадобиться передплата наперед за перший та останній місяць, яка вноситься одразу. І також вам знадобиться рекомендація від попереднього вашого лендлорду, якщо ви знімали житло, то від людини, яка здавала вам житло до цього. So this might not be applicable to the newcomers because they might not have the employment, and at the same time they are renting for the first time, so they don't have any reference from previous landlord. Це може бути неможливо для тих українців, які тільки що прибули і ще не мають роботи або не мають досвіду оренди житла, тобто не мають на кого ссилатися з попереднього досвіду. Okay, and in that situation, they can ask for a co-signer. So that's why at the start of this presentation, I informed about the importance of connecting with friends and relatives. Sometimes they can be your co-signer. Те, що може допомогти у такій ситуації, коли вам немає на кого ссилатися, ви ще не маєте роботи, може бути людина, вона називається тут co-signer. Це людина, яка підпишеться і буде вас рекомендувати. Якщо у вас замало грошей, вона дасть вам гарантії. Таку людину можна шукати серед друзів, серед родини, якщо ви її маєте. And some of the rental application or the property manager or the landlord would ask for bank statement if there is no stable source of income. They want to see bank statement as well.
І також, якщо ви не маєте оцього листа з роботи, якщо ви не маєте роботи, то вас можуть запитати виписку з банку, яка свідчить про те, що ви маєте якийсь запас грошей достатній для оренди житла. Okay, now we are talking about how to understand if there is any scam going on and we are being a victim of it. Зараз ми розглянемо, як побачити, що з вами спілкується шахрай, і як уникнути шахрайства у сфері оренди. Okay, if the landlord requires payment in cash or through a wire transfer, then please give a second thought before you do any kind of payment. Якщо ваш лендлорд хоче, щоб ви заплатили бумажними грошима, або щоб ви ось перевели гроші на картку, вам треба декілька разів подумати, перш ніж таке робити. And at the same time, sometimes we see a rental unit which is way cheaper compared to other rental units in the same area. So if you see that, then maybe we have to think twice before we take any further steps. Якщо квартира або дім значно дешевші, ніж схожі квартири або дома у цьому районі схожі, то це теж привід замислитися, чи не шахрай з вами розмовляє. And sometimes there can be a situation where a person you are talking with might say that somebody will help you to see the unit, but the person will not be present in person there. Якщо вам хтось розказує, що власник житла не може прийти, і хтось від його імені буде вам показувати дім, це теж привід замислитися. And if the unit is posted on multiple websites, so you can check it from Google also by putting the same address, because sometimes we see the same unit published in many places, but the contact information is different. Then that can also be a scam. Також треба перевірити, якщо одна і та сама об'ява є на декількох вебсайтах, але з різною контактною інформацією, це теж ознака шахрайства. Тобто вам потрібно скопіювати адресу, запостити її в Google і побачити, чи ця адреса не світиться на різних сайтах з різними контактами. And at the same time, sometimes the picture that you see in advertisement and the real place might be way different. So that can also be another sign of scam. Ще одна ознака шахрайства – це якщо та картинка, яку ви бачили в оголошенні, дуже сильно відрізняється від того, що ви бачите на власні очі. Okay, and if sometimes landlord asks for large amount of money to rent or apply to rent at home. І якщо власник житла просить дуже велику суму грошей для того, щоб ви орендували, не заплатити наперед, або для того, щоб подати заявку на оренду, це теж може бути шахрайство. And according to the law, landlord cannot ask for more than first and last month rent. По закону власник житла не може вимагати від вас оплату більшу, ніж перший та останній місяць вашого проживання. So I have taken one example how people get scammed here in order to give you some idea. І зараз ми розглянемо один приклад того, як людей можуть обдурювати. So this is one news that I got from. Це новина на цю When тему. When a victim shows interest in the apartment,
the scammers ask them to fill out the application, and after claiming their application has been accepted, request first and last month rent. After the victim has paid the amount, the scammers cut off the contact. Цей приклад, який розповіла поліція, кажуть, що жертва зацікавилась апартаментом, і шахраї попросили заповнити форму, і після того, як її заповнили, вони сказали, що заявка прийнята, потім запросили перший та останній місяць оренди, а потім, коли жертва заплатила цю суму, цей контракт було розірвано. And I'm providing all this information not to discourage all of you, but to make you aware what kind of situation can be. І зараз розказуємо про такі ситуації не для того, щоб вас залякати, а для того, щоб ви були дуже уважні, коли маєте справи з пошуком житла. So now I'm going to talk about how Housing Help Center, my office, is helping newcomers find a rental unit. І зараз ми розкажемо, як саме Housing Help Center, центр з допомоги щодо житла, допомагає вам зорієнтуватися на цьому ринку. We have been working in this field for a long time, and as a result, we have built a strong relationship with different landlords living around the GTA area. Ми дуже давно працюємо на цьому ринку, у цій сфері, і ми маємо багато знайомих і відбудованих відносин з власниками житла у Торонто та GTA, Great Toronto Area. Це передмістя Торонто. Давайте це називати передмістям Торонто. Okay, thank you. And what we do for newcomers is we talk with the landlords first. We tell them their situation, their financial status, either they have co-signer or not, either they have employment or not, and based on their need, we connect our clients to the landlord. Що робить ця організація, The Housing Help Center? Вони розмовляють з власниками житла, розповідають їм ситуацію вашу, чи маєте ви житло, не житло, а роботу, чи не маєте, які у вас обставини. І вони будують відносини з власниками житла від вашого імені. І коли є щось навзаєм, то вони вже тоді повертаються до вас. And we also develop a weekly listing where we like gather those listings which are cheaper compared to current market rate. І також вони складають такий перелік житла щотижневий, який трошки нижчий, ніж середній рівень ціни на ринку. And we also like connect our clients with the landlords, and we also provide counseling how to present themselves in front of landlords. Sometimes the clients might have a source of income which is not enough to pay the rental amount, but we provide counseling to them how to present in front of the landlords also. Sorry, it was long. Так, it's okay. Також вас познайомлять, вам назначать зустріч з власником житла і вас навчать, як саме розмовляти з власником житла для того, щоб це перше враження було добрим. Тому що якщо у вас немає роботи, або ж у вас недостатньо коштів на рахунку, і ви не маєте кредитної історії, то те враження, яке ви справите у
зустрічі з власником житла, воно може змінити ситуацію на вашу користь. І ви консультацію щодо цього теж отримаєте. So to sum up today's presentation, what I would say is try to connect with the people you know around you. And at the same time, you can connect with housing help centers and many support agencies like JIAS and others. And we are here to assist you. І ще хочемо сказати, що ви не одні в пошуку житла, і звертайтесь, будь ласка, до громади, до знайомих, до друзів, до родини, і також звертайтесь у спеціалізовані організації, які знаються на пошуку житла, такі як Housing Help Center та інші організації, ви знайдете перелік у імейлі. Okay, now, yeah, I would like to thank you all for listening to my presentation. And if you have any question, please feel free to ask. And don't log off yet because we're going to continue with a few other details. Так, ми дякуємо за те, що ви слухали цю презентацію. Якщо ви маєте питання, ви можете їх задавати у чаті. І, будь ласка, не виключайтеся, ми маємо ще дещо з вами поділитися. If there are questions, people can ask them in the chat. I know that Ananta has to go in a minute because his time is up, but we're going to continue and share more information and give time for questions. Будь ласка, пишіть питання в чат. Ананта зараз піде, тому що має ліміти часу, але ми продовжимо і знайдемо способи відповісти на питання та надати ще вам додаткову інформацію. I'm sorry, can I ask not in chat like this voice? It's okay or no? Yes. Thank you. Ananta, I'm sorry. I just didn't hear like your first few sentences, and I want to ask you, like, you said that you helped to do like first month free or something like this, or I didn't understand you. Actually, there is one program which is run by Toronto Rent Bank. So they first check your eligibility. And if you are eligible, then usually it was previously a first and last month interest-free loan, but because of COVID, it has now been changed as a grant. So you don't have to pay it back. So eligible candidates can apply for that for first and last month rent. Yeah. Thank you very much. And maybe you could give us the link, or it will be, I'm sorry that I'm saying something, like maybe you could, I'm sorry, I can do like also camera. Maybe you could give us the link where, or you will give it tomorrow, right? Yeah, no problem. Or you can give me a call, or you have my number, right? Sorry, my contact information there, which I just provided. I will send to everyone the housing center info. Okay, thank you. Дозвольте мені зробити короткий переклад того, що відбувається. Інна запитала, чи є така можливість отримати безкоштовно перший та останній місяць житла. І відповідь була, що так, у деяких випадках, якщо це не для всіх, але якщо ви відповідаєте якимось певним критеріям, то ви можете отримати допомогу у вигляді оплати першого та останнього місяця житла. Для того, щоб податися на таку допомогу, буде посилання у листі, який ви отримаєте завтра. Thank you. Great question. I know that you have to log off in a moment, Ananta. If people have other questions, they're welcome to pop up and ask them or use the chat. And I'm going to continue adding some more details to continue the presentation. Yeah, sure. I'll be here up to 8:30. Great. Thank you. Yeah. So Ananta mentioned a lot of different websites. I will send all of those websites, as well as a couple of Russian language ones that I mentioned that you see here. Так, ви бачите тут посилання на вебсайти, в тому числі на російськомовні, про які ми говорили раніше. Вони також, they will be in the same email, yes?
Yep. correct? Yes, we will send a resource email that Добре, ви отримаєте імейл з усіма цими посиланнями. Mhm. There are also some private groups that some of you might be joining on Facebook, like Toronto Home Zone, as well as Ukrainian specific groups right now, where people are posting and sharing apartments. Також є спеціалізовані групи на Фейсбуці, в яких розміщують обяви, і можна там зустріти власників житла, деякі вони специфічні для українців, тож заходьте, будь ласка, і дивіться, там є, можна напряму зв'язатися, наприклад, з власником житла. Just keep in mind that some of the units on some of these websites are for short-term rental, not long-term. Майте на увазі, що деякі з цих сайтів або Фейсбук-груп, вони для пошуку короткострокового житла, а не на довгий строк. In addition to all of the ways that Anantha suggested to look for an apartment, also walk around the neighborhoods you are interested in, because there are signs outside of apartment buildings and outside of small houses that will say if there are units available. They'll use words like for rent or for lease. О, чудово. Також можна шукати офлайн. Ви можете погуляти у тому районі, в якому живете, чи в тому, в якому ви шукаєте житло, і подивитися, можна зустріти такі таблички, на яких написано available for rent, for lease. Це може бути і на приватних будинках, і на великих будівлях. І це означає, що тут щось здається і можна звертатися. Yeah. And sometimes those units are not listed online. І буває так, що саме таке житло, воно не виставляється онлайн. And what should we do if we see that sign? What are the steps then? There's usually a phone number written on the sign. Call them. There's no harm in calling. Зазвичай на таких табличках буде вказаний номер власника, і можна зателефонувати і дізнатися, що там і як. There are also bigger property management companies that have made a recent commitment to lower cost or special agreements for Ukrainian new arrivals. Є деякі компанії власники житла, які надають спеціальні умови для українців. So we'll say, Так, у мене I'm finished. so you can- Naomi, just sorry to interject. I wanted to Yes. add something from our experience. yes. So we have been calling property management offices for the past 4 to 5 days. Mhm. And what we realize is that we're not getting callbacks. Yeah. So what we're going to do next, and based on our previous experience, we're going to walk into property management offices in each building to expedite and to have a little bit more traction. And Yes. this should occur 9 to 5, Monday to Friday. So people understand that walk-ins are probably much more efficient. And Yeah. these are Monday to Friday, 9 to 5. Definitely. That's why I said email, phone, and walk around. You can talk to people right away when there are units available. Добре, давайте я перекладу цю частину, вона важлива. Так буває, що ці компанії, власники житла, вони можуть не відповідати на телефон. І можна використовувати усі способи до них достукатися. Можна телефонувати, можна писати імейл, або можна приходити у робочі часи з понеділка по п'ятницю у робочий час можна приходити до компанії і просити про зустріч і так далі. Тому що не завжди ви отримаєте дзвінок, не завжди ви отримаєте відповідь на імейл. І це нормально, якщо ви будете використовувати усі шляхи, як достукатись до цих компаній.
Of course, some people also do use real estate agents for rental units. However, they charge a fee and it can be quite expensive. Іноді ви можете скористуватися послугами ріелторів, які допомагають з пошуком житла. Але потрібно мати на увазі, що вони зазвичай беруть оплату за свої послуги, і це може бути у розмірі вартості одного місяця проживання. There are some tricks to finding less expensive apartments. Є деякі трюки щодо того, як знайти менш коштовні апартаменти. Basement apartments, so a house that has a unit in the basement. Це називається basement. Це перекладається як підвал, але це не в тому сенсі, в якому ми знаємо наші підвали. Тут у Канаді підвал зазвичай з хорошим ремонтом, має окремий душ, окрему кухню, і це називається basement, і має окремий вхід. І зазвичай вартість такого житла, вона нижча, ніж у верхній частині будинку. І також не лякайтеся слова підвал, тому що іноді там зазвичай є вікна, вони можуть бути маленькі, можуть бути трохи більші, але це таке повністю автономне житло тільки на нижньому уровні. There are a few other types of units that can be less expensive, but one example is shared apartments where you are sharing with a roommate can be less expensive. Of course, it's often the case that people with children or older people do not want to do this, which of course we understand. Ще один варіант дешевого житла – це жити з кимось, так, знайти собі компанію і разом знімати. Це може бути недоречним для родин з дітьми або з батьками, але для тих, хто відкритий для цього, можна об'єднуватися і шукати житло разом і розділити таким чином оплату. Okay. And one thing, of course, to think about is that units farther away from the center of the city and farther away from the subway are less expensive. In Canada, they usually say location, location, location. Окей. Треба мати на увазі, що найдалі будівля знаходиться від центру міста і що найдалі вона знаходиться від метро, то дешевше буде житло. I'm sorry, Naomi. We skipped large buildings and multiplex units. Can we go back to that? Yes, of course. So large buildings are not necessarily less expensive. However, there's a difference often in cost between buildings that are rental units and buildings that are condominiums that people own the units and then rent them out. Є різниця у тому, які види великих будівель, великих домів, вони бувають такі, що там люди мають кондомініуми, вони власники цих квартир, і це одна історія, а бувають apartment building, це будівля, в якій усі квартири, вони під здачу. Там може бути трохи дешевше. You'll often see units listed as triplex or quadplex or duplex. Those are multi-unit homes. Some of them are officially multi-unit homes. Some of them are unofficially multi-unit homes, but they are often, not always, often less expensive than other apartment rentals. Є таке житло, яке от позначається multiplex units, тобто це житло, яке складається офіційно чи неофіційно з декількох частин. Тобто будівля здається частинами на декілька родин, і це може бути дешевше.
And there are, Sorry, Naomi. Sorry Yeah. to interrupt. go ahead. Thank you very much for today's opportunity, and I hope it was helpful to all of the participants. Definitely. So I'm just leaving. Thank you. Thank you, Anantha. Thank you for coming and joining Ananta, us nice today. to meet you. Nice to meet you. Have a great day, guys. Thank you, Anantha. Bye-bye. I also included a picture here of a number of large companies that have a lot of rental units around Ontario that have agreed to some sort of lower rent or 1 or 2 months rent free or some sort of deal specifically for Ukrainians today. If you are doing like Ina suggested and walking into these buildings owned by these property managers, bring the letter that I will send to you tomorrow where they publish that they're giving this deal. Bring it with you on your phone and come with all of your documents so you walk into the office and apply for an apartment as soon as possible. Ви зараз бачите на екрані перелік компаній, власників житла, які заявили, що вони надають спеціальні умови для українців. Ці умови можуть бути різні. Хтось надає просто нижчу ціну, хтось надає, звільнює від оплати першого та останнього місяця, хтось дає ще інші особливі умови. До них можна звертатися, і як у випадку, про який сказала Інна, якщо ви до них приходите, вам потрібно мати з собою листа, у якому зазначена оця пропозиція від компанії. Цей лист ви отримаєте завтра у нашому листі, який вам надійшли Наомі, і також маєте з собою одразу оці усі документи, які ви маєте, оті, що Ананта дав перелік, тобто ваш паспорт, work permit, виписки з банку, лист з роботи, якщо ви її маєте. Тут що найбільше документів ви маєте, то краще. Тому що якщо там є можливість подати заявку на житло, треба це одразу робити, чекати не треба. Тому що тут житло уходить дуже-дуже швидко. Тобто, якщо ви вже до когось достукались, знайшли, маєте одразу з собою всі документи для того, щоб одразу там на місці подаватися на таке житло. Thank you. Of course, when you're looking for an apartment, Anantha suggested that you think about where you want to live. And many of you are here in the Greater Toronto area, but we want to let you know that there's lots of terms used for all over the Greater Toronto area, and that is a big region. And there's a lot of other parts of Ontario that also might be attractive to you and less expensive. Також Ананта на початку казав, що ми зараз розглядаємо GTA, передмістя Торонто, і це не тільки місто Торонто, а це декілька регіонів: Йорк, Піл, Дорхем, Хелтон. І також потрібно мати на увазі, що Онтаріо – це не тільки Торонто та його передмістя, що Онтаріо більше, і що далі від центру Торонто, то кращі пропозиції можна знайти. І вони також можуть бути для вас цікавими, в тому числі тому, що там дешевше житло. When you're looking at apartments and you want to look for neighborhoods that have Ukrainian speaking and Russian speaking population, one of the ways that you can look is just by searching for restaurants. Look for titles of restaurants that you're familiar with from your home country. Those are going to be the names, bakeries, restaurants. Start looking those up on Google, and that will be your idea that that neighborhood has people who speak your language. Для того, щоб знайти район, в якому будуть розмовляти українською або російською мовою, можна використовувати такий трюк, можна дивитися по ресторанах. Тобто, якщо ви гуглите назви ресторанів і знаходите щось знайоме, щось своєю мовою, то це означає, що тут є населення, яке на цій мові розмовляє. Тобто, не буде українських ресторанів у тому районі, де взагалі немає українців.
And you will find that there are places all over the Toronto area, but also in these other cities in Ontario. І такі місця є не тільки у Торонто, вони є за кордоном GTA у найближчих містах. Tomorrow, when we send you the PowerPoint slides, I will also send you some links to maps, neighborhood maps. У листі, який ви отримаєте завтра, це буде великий інформаційний лист, дуже важливий. Там на додаток до посилань будуть ще карти, на яких будуть ці регіони, ці міста. Great. Anantha talked about some of these costs, but I want to make sure you know the terminology that we use in English. Ми зараз поговоримо про вартість, але спочатку ми почнемо з термінології, яка використовується. So sometimes a landlord will ask you for a guarantor. A guarantor is a person who will co-sign your lease to guarantee the rental payment. Є гарантор. Це людина, яка підписує разом з вами договір на оренду житла і таким чином гарантує, що ви будете за це житло платити, що ви порядна людина. We know that many of you do not have someone to co-sign or guarantee for you. So when you go to present yourself to a landlord, you may have to explain your situation and advocate for yourself. І ми знаємо, що багато з вас не мають таких гаранторів наразі в Канаді, тому коли ви будете розмовляти з власником житла, ви повинні будете презентувати себе і захищати себе, розповідати про себе так, щоб викликати довіру власника житла. You'll also hear the terms utilities, which refers to heat and hydro. Hydro is not water. Ще один термін, який використовується, це utilities, це комуналка, так? Комунальні платежі, це опалення, heat, and hydro, but hydro це не вода, як може показатися. I know that it sounds, if you are learning English, it sounds like hydro should mean water, but it doesn't. It's part of heat and electricity. Це не вода, насправді, це частина опалення та електричних платежів, скажімо так. And then the other expenses in utilities are water and cable and internet. І також ще до комуналки входять вода і телебачення, якщо ви його будете мати, і інтернет. Of course, you should be prepared for some costs when you move. You need to find furniture, and there might be expenses for you to move if you have physical things or furniture. Також кошти, які треба мати на увазі, це, можливо, придбання меблів або вартість переїзду, якщо ви маєте якісь габаритні речі з собою. Anantha already touched on this, and you'll get the email with this slide, but please read it, because there are some things that a landlord can ask you for, and there are some things that a landlord cannot ask you for. Ананта про це трохи говорив, але майте на увазі, з точки зору закону, є речі, про які власник житла може вас питати, має право вас питати, і є речі, про які він не має права по закону вас питати. Okay. These are some examples of questions a landlord cannot ask you. However, they might. Зараз ви на екрані бачите перелік питань, які може поставити лендлорд,
але він не має права їх ставити, але все одно може запитати. You are not obligated to answer. Ви маєте право не відповідати на такі питання. Sometimes a landlord thinks that because you're new to Canada, you don't know the rules, but you are going to read this link and you are going to know the rules. Інколи власник житла може думати, що якщо ви тільки що приїхали до Канади і ви не знаєте тутешніх правил і не знаєте законів, але якщо ви уважно прочитаєте за посиланням ці правила, ви будете їх знати і будете захищені і більш впевнені. Anantha also talked about what scams to look out for, and that sometimes landlords ask for a full year of rent or a large sum of money in advance. They should not be asking you for that, and you are not obligated to put a full year of rent all at once. Також Ананта говорив, ми знову про це нагадуємо, що іноді власник житла може спитати у вас оплату за цілий рік наперед, або за цілий рік одним платежем, але це незаконно, і ви не повинні такого робити по закону. Він не має права таке питати по закону, тобто це шахрайство. In Ontario, we have very strong laws around human rights, including the relationship between landlords and tenants. So a landlord cannot say that they don't want to rent to you just because you have children or just because you're from this country or that country. Тут у Канаді, саме у Онтаріо, дуже чіткі закони, які регулюють відношення власника житла і того, хто житло орендує. І за цим законом, цей закон, він з групи законів, які захищають права людини. Тобто вам не можуть відмовити через те, що ви маєте дітей або ви не маєте дітей, якщо ви з тої чи іншої країни і так далі. There are some documents that you need that Anantha talked about, including the application form for rental. Not all buildings have this, but many do. Ми знову звертаємося до переліку документів. Ананта про них говорив, ще повторюємо. Ці документи можуть у вас спитати. Це rental application form, це форма заявки на житло, скажімо так. Це не завжди буває, але можуть це спитати. Fill it in as much as you possibly can. Even if you don't have the answers to some questions, try to give some sort of answer so that the landlord doesn't have a reason not to rent to you. Ви можете, ця форма заявки, вона дуже велика. Там багато питань, і ваша задача заповнити що більше, то краще. Навіть якщо ви не маєте чіткої, чи дуже гарної, чи ідеальної відповіді на якесь з питань, намагайтеся відповісти хоча б якось, хоч і не ідеально, тому що якщо якась відповідь просто пропущена, то це може бути приводом вам відмовити, скажімо так. Many times landlords ask for your SIN, your social insurance number that you hopefully already got from Service Canada. Часто власники житла можуть попросити вас показати SIN номер соціального страхування. Я сподіваюся, що багато з вас вже його мають. Right. It's not actually necessary for them to have your SIN. And if they ask for it for credit purposes, you can ask them how they will keep your SIN number protected. Якщо вони питають ваш SIN, його можна показати, але ви маєте спитати, як вони збираються зберігати цей номер для того, щоб він був захищений. What does it look like, the actual lease agreement? It might look different for different landlords, but there is an example on this website. You will get that tomorrow, and you should read it.
if you don't read in English, please ask someone you know and use Google Translate to translate sections so that you understand what you are signing. За посиланням, і ви отримаєте цю презентацію, це посилання, є приклад такого договору про оренду житла. Він дуже великий і він англійською. Але, будь ласка, прочитайте його уважно. І якщо ви не розумієте англійську, використовуйте Google-перекладач або попросіть про допомогу знайомих або волонтерів. Але дуже важливо розуміти кожне слово і кожну частину цього договору дуже ясно і дуже чітко. Dennis, do you have a question? Yes, I do. Do you hear me? Yes. I want to ask about the scene number. You say that house lord can ask about the scene number, and I heard that this scene number is important. Like you don't have to show it anyone, and you have to keep it like with you, like because this document is important. Yes. Is it? Yes, absolutely. So that's why I say if the landlord asks you for your SIN in order to run a credit check, please ask them how they will keep that information secure. Just asking the question might signal to them that you know what you're talking about, that you read the rules in Ontario, and they might say, okay, never mind. Okay. They might still want it. Перекладу цю важливу частину. Насправді, коли ви отримали СІН і ви отримали оцей папірець, на якому розказується, як саме його зберігати, що його треба носити з собою, нікому ніколи не показувати, окрім роботодавця. І це має сенс. Але в деяких випадках, як от під час оренди житла, вас можуть його спитати. Але саме тому НОМІ і нагадує нам, що треба спитати, а як ви збираєтесь зберігати цю інформацію, що вона буде захищеною? Наприклад, цей номер можна використовувати для того, щоб перевірити там вашу кредитну історію, наприклад. Але якщо людина не дуже впевнена, то вона може і не скаже, то добре, я не знаю, які безпечно зберігати, то забули. І таке може бути. Тобто це сигнал для лендлорда, що ви знаєте правила, що ви знаєте закон Онтаріо і що вас не можна обдурити. А якщо він вам надасть якісь пояснення, як саме він буде зберігати цю інформацію, вона буде захищена, то тоді ви можете продовжувати і показувати його. We are really happy to hear, Dennis, that you were paying close attention when Service Canada gave you your SIN, because you know that it's an important document and it's your personal document. So I'm glad to hear that. Do you have another question, Dennis? You have to unmute. Yes, Oh, okay. yes, I have questions. Go ahead. If landlord will I will say that how will you keep this document safe, and why do I have believe him if I will give to him my SIN number and he will not keep it safe? This is a challenge for sure. I don't think there's one clear answer to this. My hope is that by you asking that question, that it will remind the landlord that they do not need it in order to run a credit check. Many people are now refusing to give their SIN. However, I understand that you are all in a time-sensitive situation. You need housing immediately, so you might agree to give it to them. If it's a larger property management company, my guess is they have a system already for keeping your information secure. Thank you. I also want to mention that there's other things aside from the lease agreement itself that you should read. A lot of times the landlord or property management company will include important information you should know about
how to park or if there is parking on site, what to do with your garbage, recycling, compost, whether or not you are allowed to smoke in your unit, because they can set those rules for you. Також у договорі про оренду, вона називається lease agreement, звикайте, будь ласка, до цього слова, будуть освічені такі важливі питання, як правила парковки, правила щодо сміття. Тут в Канаді сортують сміття, тобто те, що здається на переробку, воно складається окремо, щось компостується. Є певні правила щодо паління, тобто не можна палити на території деяких будівель також. Тобто вам треба звернути увагу на оце, що маленькими літерами в кінці написано, воно теж важливе. There's also an issue of whether or not they can ask you and about pets. It's a bit more complicated. Yes, people can ask you if you have pets, but in most properties, they cannot prevent you from living in the unit if you have a pet, a legal pet, not an illegal animal, but a legal pet, unless it's a condominium. Також важливе питання щодо тварин. Вас можуть спитати, чи маєте ви тварину, але на законних підставах вам не можуть заборонити жити і тримати в домі тварину, якщо це тварина легальна, скажімо так. Тут є свої правила щодо реєстрації тварин. І якщо у вас тварина зареєстрована і все по закону, то вам на підставі того, що у вас є тварина, відмовити не можуть, окрім випадків кондомініуму. У кондомініумах свої правила щодо отримання тварин. Before we end tonight, I want to just remind you all that we have a lot of different programs coming up with really useful information for your life in Canada. Перед тим, як ми розійдемося тут, ми хочемо нагадати, що ми маємо певну кількість цікавих програм, які можуть стати вам у пригоді, і їх перелік ви бачите на екрані. So on Tuesday night, please join us for a session about Introduction to Ontario Education for High School. If you have children who will be in high school soon,